anything that is following you, anything that is trying to fight you from the place of foundation, we need to be able to silence it. And the Bible says, Jesus said, one man, he put his building upon a foundation that was weakling. When the floods come, that means every time you set up a building, floods will come. In your marriage, floods will come. Today is calling you baby. There is a day he will ask you, what is your name? The day they ask you what is your name, know that the floods have come. Floods will come. In your business, floods will come. In your ministry, floods will come. So if your foundation is weak, you will move and you will go with the floods. But if your foundation is strong, the floods will come. The floods will come. But even as they come, your foundation is deeper. Your foundation has gone so deeper. You will not be moved by the foundation. Hautasongeshwa na mawimbi na dhoruba zitakazokuja. Utakuwa unaweza kusimama imara kwa sababu ulichimba msingi ukaingia ndani. Leo tunang'oa misingi yote baba zetu walituchimbia. Tunang'oa misingi yote mababu zetu walituchimbia. Tunang'oa misingi ya kila aina iliyochimbwa kwa ajili ya maisha yetu, na tunamwambia Bwana, tungependa kuweka misingi iliyo sawa, ili tunapojenga nyumba zetu, tunapojenga maisha yetu ya kiroho, tumejenga juu ya mwamba Yesu Kristo. Nasema tumejenga juu ya mwamba Yesu Kristo.